Hi everybody, welcome to Hi, Lifft India Filmotsav World Cine thank Fest, you. fourth edition, Yeah, Yes. 2020. As we know, we all are stuck with the COVID pandemic, and therefore we've gone all online, and we are having on online session. Here with us, we have director of the short film from Iran, Ms. Sima Golshani. She's joined by Ms. Solmaz. I hope I've been able to pronounce the names right, Solmaz. Correct me if yeah, I'm yeah. wrong. Yeah, both of them are Uh, right. oh, Thank thank you. you. Good to hear that. So, Solmaz, if you can tell Seema that we really love the film, The Break Time, and if she could brief us, how did this film happen? Hmm. ام، سیما جان میگن که چجوری این ایده فیلم اومد به ذهنت و خواستی همچین فیلمی بسازی؟ اه، اول از همه که سلام میکنم به همه. در درجه اول ایده اولیه اینجوری شکل گرفت که استاد ما به ما گفت که یک فیلمی بسازیم که لوکیشن شما مثل بهداشتی باشه. یعنی این اولین چیزی بود که به ما گفتن. و من یه روزی با دوستام نشسته بودیم همینجوری توی خونه و من داشتم فکر میکردم که رفتم سرویس بهداشتی، خیلی معذرت میخوام. بعد که اومدم بیرون دستم اینجوری روی شکمم بود. بعد دوستم اشاره کرد که بارداری. بعد من بهش خندیدم، گفتم که یه لحظه یه حالتی بهم دست داد. بعد داشتم فکر میکردم که اگر که من یک دختر باشم، حالا اینقدرم سنم نباشه، یعنی توی 30 سالگی نباشم و اگر مجبور باشم که یک بچه ای رو توی شکمم داشته باشم، حالا چجوری میخوام به سقدش فکر بکنم. بعد دیگه اینو همینجوری بهش فکر کردم. بعد دیگه شروع کردم به تحقیق، شروع کردم به مطالعه، خیلی مدارس رفتم. متاسفانه همه با این مسئله درگیر بودن و همه با این مسئله درگیر بودن خیلی زیاد، آموزش و پرورش و اینا دیگه کم کم به یک دغدغه تبدیل شد و شروع به نوشتن داستان کردم. و به طور کلی من چون خیلی نوجوان‌ها رو دوست دارم که راجع به اونا کار کنم و راجع به آسیب‌هایی که به اونها زده میشه صحبت کنم. Okay, first of all, she says hello. Are you hearing me good? Is the voice Yes, good? Okay. yes. Yeah. She says hello and thank you to the Lifft India. And she says her professor asked them to have a short film in WC of schools. And she went to different schools. She visited different schools, WCs of different schools. And for girls' school, because in Iran, girls and boys have different schools. And then she thought of what can happen when she wanted to come out of one of the cabins of WC school. Suddenly she felt her stomach and thought that if a young girl, in teenager, want to have an abortion, what she should do in this situation. And in this situation that most of the schools for girls in Iran have such a problem. We have lots of abortions in high schools, mostly in our country. And then she decided to make this film, and she loves teenagers, mostly girls, because they are in lots of damages situations in our country, mostly because of some, I don't know, situation and conditions that you know. All right. Hello. Yeah. So my question to Seema, the director, is why did you decide to do this film in a very silent way? I mean, there are no dialogues. I mean, it's just that you have the action, and most of the time we see the actor's back. The camera is on backside of the actor, just following her to the washroom. You know, and Yeah. it's very less that we see the actor's face. So, was it a deliberate thing? Why did you choose this kind of a treatment? What did she choose? But I didn't get.
She has shown the actor mostly from the back. The camera follows her from the back. Okay, I got it. سیما جان پرسن که چرا بیشتر تصویرت از صورت دختره نیست، بیشتر از پشتش است؟ خب اول که ما حالا هوای مدرسه رو نشون دادیم برای اینکه نشون بدیم که یک فاجعه ای داره اتفاق بیفته در زمانی که شاید شما پشت کردید و همه چیز. یعنی این خیلی مهمه که یک زنگ تفریح داریم وسط اتفاق میفته، یک آبازی میکنه، یک آرایش میکنه، هر چیزی در دنیای خودشه، ولی ما یک نفر رو سلکت میکنیم و از پشتش میگیریم و میگیم حالا با جهان این دختر ما آشنا شدیم. یعنی قصه رو دوست داشتم من این شکلی شروع بکنم، یعنی سلکت کنم از بین همه اون آدم‌هایی که اونجان و شاید مخاطب در انتها با خودش فکر کنه که ممکنه دختر دیگه هم این اتفاق براش بیفته، شاید ما درست نگاه نمی‌کنیم. Yeah. Okay, because it was an ordinary, we was watching an ordinary school. Some school girls were just playing, some of them wearing makeups and different things. And we select one of the girls, school girls, and we follow her to see what happens to her. And she's a selective one. And this gives that idea to us. This girl can be, other girls can be like this girl as well. And also the back of this girl shows that most of the time we don't see the truth in our schools, in our country, and we just get back to it. But we have to have eyes and watch them with our eyes and get the truth and what is the true things. Okay, we have one more guest, which is and not Mobina. Mobina is the main actress of the film. Salam. Hello, dear Salam. Mobina. Hello, Mobina. Good to have you join us on this conversation. We had asked. Mobina, would you like to speak in English? No. No, okay. I will translate. Okay. All right. Okay. So, Mobina, how was your experience of working in this film? And do you identify with this sort of a character? Have you seen these kind of characters in your life from like the first-hand experience, or is it only in the script and the stories that you've heard these kind of situations? مبینا جان میگن که چقدر بود ارتباطت با این نقش و این تجربه برات چجوری بود؟ فقط به عنوان بازیگر بازی کردی یا اینکه واقعا ارتباط خاصی داشتی با این نقش، یعنی حسش کردی نقش رو و ارتباط باش برقرار کردی؟ خب به نظر من اول از هر چیزی این اتفاق خب امکان داره برای هر دختری بیفته و اینکه یک تیکه ای از پاره وجود تو، چیزی که تو اونو توی خودت رشد دادی، چیزی که تو با اون زندگی کردی و در یک آن از دست بدی و به اون شکل از دست بدی، به نظر من این خیلی تأثیری بود که من یعنی باعث شد که من به نقش برسم، به خاطر اینکه این اتفاق برای خیلی دخترای کشورم امکان داره بیفته و این خیلی به نظر من دردناکه که ما این امکانات رو نداریم که خیلی راحت دخترها و مثلا زنهای ما بتونن برن و خواسته این سفت رو انجام بدن و مجبورن که در همچین شرایطی با این خطرها حتی مواجه شن که یکی از پاره وجودش براشون مهمه خود بالاخره از دست بدن. Okay. She says that it was important, this
actually this personage was important for me because any one of a teenage girl can have the same situation, and they can lose a piece of their body, and they can't in this bad situation. I mean, in this washing room or something, and they can't tell their parents and go to the hospital and make it in a correct way, and they have to just face with this problem with lots of damages and problems and different things, and this was hard for a person to do this, and I could have a connection with this role in this short movie. I think we have quite similar situations in our country as well, and I think would you agree that most of the women around the world go through these kind of problems? And if yes, then what do you think? Is there any support mechanism or system in your country for the women like this, or the young girls like this, where they can go and speak? I know earlier you said that they cannot talk to their parents or relatives, etc. But is there any other alternate medical support system or the psychiatric support system, etc., available to these young girls who are going through these kind of turmoils? میگن که حالا از جفتتون میپرسن، میگن که فکر میکنید که این شرایط آیا تو بیشتر کشورها به همین شکل هست و آیا تو کشور شما یا هر کشور دیگه چه مکانیزم‌های ساپورتی و حمایتی باید وجود داشته باشه که ما همچین مشکلاتی رو نبینیم؟ سیما جون تو اول بگو. متشکرم. میدونید خیلی وقتا متاسفانه ما فکر میکنیم که آسیب‌های اجتماعی که اتفاق میفته مثلا بیشترین تأثیر رو جامعه میذاره، آموزش و پرورش میذاره، ولی من میخوام بگم قبل از همه اینها خانواده ها هیچ وقت نباید چتر حمایتشون رو از سر کودکان، از نوجوانان 16 سال خالی کنن، چون خیلی مهمه که ممکنه یک دختری در این شرایط قرار بگیره و حالا آسیب دیده بنا به هر دلایلی، خیانت، عشق، رابطه یا هر چیزی که ما تعریفش میکنیم، و حالا دچار یک فاجعه‌ای شده. پس ما باید ازش حمایت کنیم. یعنی به نظرم خانواده ها بسیار مهمن، حتی آموزش و پرورش همه کشورها مهمن، به دلیل اینکه کل جهان ممکنه با همچین مسئله مواجه بشه و آموزش و پرورش همیشه باید فکر کنه که اگر این اتفاق توی مدرسه من افتاد حالا من باید چیکار بکنم. آیا مثلا ما فقط توی ایران می‌بینیم؟ نه، در کل جهان این اتفاق داره میفته و بچه‌ها ممکنه که اینجوری مجبور بشن تو اون شرایط بچه‌شون رو بندازن تو اون شرایطی که ناایمنه، تو اون شرایطی که بهداشتش رعایت نشده. و آگاهی، به نظرم آگاهی دادن به بچه‌ها خیلی مهمه، اینکه حمایتشون کنیم. ما متاسفانه وقتی اتفاق و آسیبی در کشورمون میفته ولشون میکنیم، اجازه میدیم که آسیب ببینن، بعد که آسیب دیدن تازه میایم حمایت بکنیم. ولی این کارو نکنیم. یکم لازمه که با هم دیگه مهربون‌تر باشیم و آموزش پرورش میگم توانایی مقابله و روبرویی با این مشکل رو باید در خودش نهادینه کنه. She says that when government or school or every place in a country just doesn't support, I think this is the main duty of family, parents, to support especially teenagers, because they are not in a good age and they are a bit in damages situations. And she thinks that if we make our cultures and give more knowledge to the parents and family, and they have lots of studies in psychological things, they can be more supporters for their children, mostly teenagers. And also the schools can think that it may happen, and if it happens, what we should do, how we can support the girl to not to damage more than
this that we had seen, we had watched in our short movie. Mobina, how did you feel when you were doing this character? Did you speak to any other characters who, the real person, the real people um, who have gone through this kind of a phase? مبینا جان میگن که شما برای ارتباط با این کاراکتر چیکار کردین؟ آیا با کسی که در واقع این اتفاق براش افتاده تا حالا ملاقات کردین یا این شرایط رو مطالعه کردین، جایی مثلا ازش خبری بخونی یا چیزی؟ راستش یک بار توی مدرسه اتفاق افتاد برای یکی از بچه‌ها که ما توی مدرسه، یعنی توی دستشویی مدرسه، جنین بچه‌ش رو پیدا کردن و به جای اینکه باهاش همدردی کنن و یا هر چیزی، ناظم و مشاور اونو کتک زدن و این بدترین تصویری بود که میتونستم ببینم و این خیلی به من کمک کرد، که به نظر من مهمترین چیزی که باید، تنها چیزی که یه دختر مهمترین چیزی که نیاز داره حمایت خانواده است و اون هیچ حمایت از هیچ کس دریافت نکرد و این واقعا سخت بود، هم برای من هم برای بقیه بچه‌ای که مشاهده می‌کردن اونو و این بود که باعث شد که من واقعا اون درد و اون حس و اون چیزی که تیکه‌ای از وجودت از دست بدی و واقعا با تمام وجودم حس کردم و اینکه حمایت نشدن خیلی چیز سختیه، خیلی. Okay, she says that I had seen the same situation in my own school for my classmate, that the colleagues of the school, the teachers, and her family just had a very bad behavior with her, and they just hit her and cursed her and had a very bad behavior, and she felt so disappointed and thought that why we should have such bad behavior, and she felt very sad, and this was the thing that she had a very close connection to the situation that we had seen in this short movie. How has this film been received in your country and by the world? If the film has traveled, I'm sure, to a lot of other festivals. اوکی، میگه که این فیلم تو کشور شما چجوری باش برخورد میشه؟ در کشور ما خب نمیدونم، هر کشوری فکر کنم قوانین، شرایط و ضوابط خودش رو داره و متاسفانه اجازه پخشی داده نمیشه و هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی تو مجبوری که یک دغدغه‌ای رو میسازی که یک آسیب اجتماعی هم هست، راجبش صحبت میکنی. یعنی به عنوان فیلمساز تنها کاری که میتونی برای جامعه انجام بدی همینه، ولی خب کشور تو ممکنه اجازه پخش هم حتی به فیلمتون نداره. She says you have lots of worries about social damages in your country, especially about girls and women. But even you can't just have one screen in your country. This film is totally forbidden in our country, and they don't believe in such these problems, such these situations. And all the time, maybe I have heard, this is my own idea, we don't have such these problems in our country because they are just religious people and they don't do these things. But just you can't run away from these situations, and we try to just make films of these situations for screening in other countries because we can't have it in our country. But other countries, they like to watch this film and they liked it. Mobina, what is the kind of reaction you have been receiving as an actor? I mean, does it pose, like Solmaz said,
that the film is not allowed to be played there, and you're playing this kind of a character which is not allowed to be, shown in the country. So how are you responded to in your country as an actor playing such a character? مبینا جان میگن که تو از اول میدونستی همچین فیلمی تو کشورت پخش نمیشه، فکر نکردی به عنوان بازیگر ممکنه بعدا بر مشکلی پیش بیاره یا طریقه برخوردت اصلا با این موضوع که این رو اجازه نمیدن و اینا نظرت چی هست؟ خب راستش من همون روز اولی که صحبت کردم با کارگردان، خب کم و بیش میدونستم که احتمال این هست که این فیلم پخش نشه یا مثلا مجوزی صادر نشه اونجوری، یا مثلا برای آینده کاری من مشکلی پیش بیاد. ولی این نقش جوری بود که انگار باید بازیش میکردم، چون اگه من بازیش نمیکردم خب بالاخره کسی پیدا میشد که بازیش کنه. ولی این واقعا انگار یه شاید رسالت خیلی کلمه چیزی باشه براش، ولی خب شاید مثل یه رسالت بود که من این پیامو برسونم که این قشر از جامعه صدا مونده، واقعا این باید صداش برسه، واقعا این نشون بدی که چه دردی دارم میکشم و این بیشتر برای من مهم بود. من آینده کاریم خب برام مهم بود، ولی خب این بیشتر به اهمیت داشت برای من که یک پیامی رو برسونم. یک بالاخره اگه من بازیش می‌کردم کسی دیگه‌ای بودن که بازی کنم، ولی برام مهم بود که این پیام من برسونم. She says that I've talked to Ms. Golshan. I understand that this film won't get the financial document to get a screen in my country, but I thought that I have a duty to be the voice of the people that they are in this situation, and this is the way that I can have a have this duty as a teenager and as a young girl, that be the voice of the people that can't get their can't get to the place that they have to be there. And this was the way that I could. This was more important for me to be the voice of them than my future and such this thing. It's interesting to know that you are battling such a big war out there, and you're voicing the concerns of the women who are suffering. And I really salute all your activities that you're doing, both Sima and Mobina. All the best to you, and maybe see more films from you with concerning a lot of other issues. We are trying to have. and we would like to screen this film here in India to as many as people as we can. I promise that whatever I can cater to, I'll do my best in reaching out to people with your film and whatever. And if you allow me to do that, it's really kind of you. And we really have kind of you. Thank you, Solmaz. میگن که من امیدوارم که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. برای ما خیلی باعث افتخاره که تو جشنواره‌مون داریم و خودم به شخص I'm so sorry. It was Mr. Tafrishi for the film Dagger. He was calling. Okay. گفتن که حالا میتونه هر کمکی بکنن از طرف جشنواره برای اینکه همیشه شاهد همین کارهای جسورانه از شما باشن. خیلی ممنونم، تشکر کنید ازشون و ممنون از شما. خیلی ممنون، متشکرم. Okay, we can go to another room, yeah? Okay. Thank you, Mobina. Thank you, Sima, for joining us on this conversation. We'll definitely connect once again very soon. So I will take thank you. from this session, Solmaz, and we'll connect again for the next one. Yeah, okay. Thank you. Bye.
Thank you.